Hello. Hello, can you hear me? Yes, teacher. Yes. Okay. Is everybody here? Just only one? Yes. Okay. Are you guys ready? I'm ready. Okay, good. Okay, so now we are in English for traveling นะครับ and how can I say? Oh, so some of you guys may know me already, no? Do you know me? I think you have seen that I have already posted นะครับ the course syllabus, the textbook, and the audio files that we're gonna use throughout the course นะครับ here on the Google Classroom นะครับ Am I speaking too fast? Am I speaking too slow? Do you understand what I'm saying? Yes, I understand. Okay. And how about the other? So I understand that. So yes, you guys, no? Just only you that you answer me, no? You can interact. You can see from the screen, no? You can see from the screen that นะครับ how we interact with each other นะครับ so I don't know whether you are understanding or not because I just hear just only one of you guys นะครับ response นะครับ has been responding to my call or my conversations anyway. Are you following? How about the others? Do you understand what I'm saying? I understand. Yeah. Okay. นะครับ so that's good. I just need because no, we were expected to see each other นะครับ to see one another to see each other in the classroom เนาะ but it because of the situation นะครับ and the viral pandemic นะครับ so it makes us have to go back and to the online again เนาะ the online classes นะครับ it would be for 2 weeks เนาะ and I understand that online class would be painful for you guys เนาะ and some of you guys may feel it's quite boring as well นะครับ so I'm trying to make it livelier but I don't know if it can help or not นะครับ but in this class เนาะ initially if you have you downloaded the course syllabus already? Yes, I download already. Yeah, and have you gone through just a little bit of this or that? No. Have you looked through it? Yeah. Yeah, have you looked through it yet? Maybe no. No? Okay. All right นะครับ I would say นะครับ in this course that would be I would say it will be somehow different from what you have studied นะครับ from your fundamental English courses
นะครับ because it's the English for traveling นะครับ so I believe that when you study here so you just like you have your mindset like okay you may have something that you I don't know what you are expected from the course anyway นะครับ but we'll see นะครับ but I would say it will be to a certain extent different from what you have experienced so far เนาะ Okay and in this course นะครับ for this class นะครับ for this week นะครับ we're gonna go through all the we're gonna go through all the information in the course syllabus explain everything that you will be experience in this course นะครับ and if you have any questions comment concern or anything นะครับ so you can just say it ask นะครับ speak up นะครับ say I don't mind whether you use Thai or English I don't mind but just speak นะครับ okay Yes, sir. Okay. okay นะครับ I will initially go through the course syllabus first นะครับ in order to give you some idea what it will be นะครับ for this course and then we can further talking about other things later นะครับ okay so I believe that you have the course syllabus with you เนาะ so I'll go through the course syllabus are you ready Yes. Yes. yeah okay all right Yes. นะครับ let's see first นะครับ in the course syllabus now this one is in English for traveling now so basically นะครับ everything will be focused on travel นะครับ it will pertains to other things like cultural diversity and other components that related to travel นะครับ including like emergencies and all those stuff as well นะครับ so you may know me นะ I'm ยศศิริยศธรนะครับ and this course นะครับ this course aims at นะครับ giving you นะครับ skills knowledge นะครับ to help you travel more comfortably both domestically and internationally นั่นเองนะครับ and now you are in I believe you are in the right section นะครับ section 1 now you study with me นะครับ if you are studying section 2 so you will be with other teacher นะครับ on Friday ครับ and when we talk about scoring and grading system here นะครับเนาะ so you see we are having 5 different proportions here for the scoring นะครับ so you see from 100 can be divided into 5 sections นะครับ the first one we're gonna have topical class reading discussion นะครับ this comprised of 20% นะครับ and also you're gonna have the bi-weekly topical essays นะครับ these essays นะครับ concerns 30% and we are having 2 formative tests นะครับ which account for 20% and we have the final project presentation and product that you have to do the presentation and you have to produce booklet and brochure for 20% and the last one นะครับ we're gonna have quizzes and assignments นะครับ both during the class and after classes นะครับ another 10% so in total we're gonna have we're gonna have 100% here นะครับ and we're gonna go through all these activities in detail นะครับ soon เนาะ and
similar to other courses นะครับ if you want to get an A นะครับ you have to retain your score นะครับ at 85 or more นะครับ to get an A but if you get something below 50 you will get an F นะครับ I think it's similar to every English course เนาะ okay that's in general of the grading system and scoring for this one. Do you have any questions? Are you following? Yes. 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 Okay. นะครับ Okay, let's have a look at the tentative schedule here. นะครับ so we are having นะครับ 17 weeks เนาะ here but as we know นะครับ as we know that we are having some kind of some days off เนาะ basically in this course นะครับ this semester we are having 4 different นะครับ 4 different holidays that we will be experienced นะครับ so will be those days will be no class นะครับ but we're gonna follow these things according to what we have planned here นะครับ today is a course orientation เนอะ and we're gonna take a look at the unit 1 as well นะครับ and as I told you นะครับ we have class discussion and essays นะครับ so we'll do week after week นะครับ so it means that we're gonna study 1 week and then another week it will be your turn to do the discussion นะครับ You're gonna carry on like this นะครับ for these different 6 units that we are having นะครับ and the last 2 weeks before the midterm and final นะครับ the last week นะครับ the last week of before midterm we're gonna have the formative tests นะครับ and the last 2 weeks นะครับ before the final we're gonna have formative test and the final project presentation นะครับ and as I told you we need นะครับ we need lots of participation นะครับ for the details of the classroom activity and assignments นะครับ so basically it's this course will be based on the project and tasks นะครับ so you are required to participate in this course นะครับ to have a participation นะครับ you must be quite participatory นะครับ and if you want to take sick leave for some weeks นะครับ so just let me know in advance นะครับ just submit นะครับ reasons and all the related documents to tell us นะครับ เนาะ that you wanna have some issues or something that you need to take care of later นะครับ and all the work in this course นะครับ will be submitted to Google Classroom นะครับ and if it's a group work นะครับ so just only one person of the group submit นะครับ and the rest click submit as well นะครับ so it will help me to track back นะครับ who has already submitted the work นะครับ and when you submit นะครับ so it should be submitted in PDF files นะครับ because as you know if we submitted in document files it will be some kind of errors นะครับ when you submitted there's can be some kind of the errors on like fonts and all those stuff นะครับ so submit it in the PDF file นะครับ and keep your copy until the end of the semester นะครับ in case of like
you have like the errors นะครับ and you can use your copy to resubmit it นะครับ okay Yes. all right thank you very much and now we're gonna talk about all the activities and assignments that you have to do นะครับ throughout the course นะครับ the first one นะครับ we're gonna talk about quizzes and assignments นะครับ these two things นะครับ will related to all the topics in the unit นะครับ that we will cover in this course นะครับ and they are assigned on a weekly basis นะครับ now this one just only quizzes and assignments here นะครับ and for the big portion of the things นะครับ the first one นะครับ topical class reading discussion นะครับ what you gonna do นะครับ you get a group นะครับ and each group นะครับ each group will be assigned to lead a class discussion and other groups นะครับ other groups must join the discussion as well นะครับ and other groups must present the topic as well but in the discussion style นะครับ participate in the discussion นะครับ you participate by presenting information นะครับ share ideas นะครับ raising some questions นะครับ make it like a discussion นะครับ and all the students are observed นะครับ and all groups นะครับ will be graded based on this นะครับ based on participation นะครับ based on how you use the language นะครับ whether it's accurately or intelligibly นะครับ and based on how you use นะครับ how you use language appropriately นะครับ based on all the knowledge that you have had นะครับ and also we're gonna take a look at how you use other communication strategies to help maintain the discussion environment นะครับ this is what we are going to grade you guys เนาะ this is related to the discussion นะครับ do you have any question about this No. no okay and next one for the topical essays นะครับ the same thing นะครับ in your same group นะครับ you're gonna have to produce a writing นะครับ a written work นะครับ related to the topic and the country that you be assigned นะครับ that you select นะครับ and you have to use all the language information that we have covered in all your units นะครับ and you have to provide the references as well นะครับ and your assignment will be graded based on your time management นะครับ whether you submit it on time language accuracy นะครับ mechanics นะครับ structure นะครับ and also we talk about the knowledge that you have research นะครับ to show your how creativity how you use the content นะครับ informatively and the last one we're gonna take a look at the organization of your papers นะครับ now we're gonna look นะครับ these four aspects นะครับ in your paper and for the last one for the final project and presentation นะครับ in the same group you have to produce นะครับ you have to produce the booklet and the brochure นะครับ for your own countries based on all contents we have covered นะครับ and then you present your work to the class นะครับ and the presentation lasts approximately 15 to 20 minutes to cover everything
นะครับ because you have to cover everything regarding your booklet นะครับ that based on your country that you have selected. The same thing, we're gonna have a look at your project presentation based on this นะครับ Your presentation will be based on your teamwork and time management, language accuracy นะครับ knowledge and content and creativity and your language use นะครับ your communicative usage นะครับ communicative strategies for fluency and comprehensibility and also it will involve your self assessment too นะครับ so it comprises of 10% here นะครับ for your presentation and the booklet we graded according it's quite similar to your written work here นะครับ so we're going to look at your time management your language accuracy your knowledge your content your creativity and your organization and layout of your paper of your booklets นะครับ and as in this course นะครับ so do you know plagiarismนะครับ plagiarism is a deliberate or inadvertent act of claiming someone else and partial or entire information นะครับ without proper citations นะครับ so if you violate the rule นะครับ or if you perform the plagiarism นะครับ so it's intolerable นะครับ and it will lead to the failure of the assignments or even it will affect your total grades as well a result of an F as well นะครับ so be careful about plagiarism นะ it's intolerable in this class นะครับ so this one I mentioned already now plagiarism so be careful นะครับ don't perform that นะครับ if it is detected นะครับ it will result นะครับ to some unsatisfactory consequences นะครับ okay so we're going to use the textbooks that I have posted on Google Classroom นะครับ we're going to use that one and then you can follow that one นะครับ it will contain all the information and all the contents that you need นะครับ to help you get through นะครับ to get through the course so that is pretty much about the course syllabus here do you have any questions comments and concerns regarding the course syllabus all activities contents weeks activities assignments that you have to do in this course anything อันนี้ก็คือ overview ส่วนใหญ่นะครับของคอร์ส syllabus นั่นเองมีใครสงสัยอะไรไหมครับ Are you still there? Are you following? Yes. มีข้อสงสัยอะไรไหมครับ Here. ชัดเจนไหมเอ่ยมีอะไรสงสัยกับว่ามาครับ อาจารย์คะหนูเห็นว่าตรงช่วงไฟนอลนะคะที่ว่ามีโปรเจกต์อะค่ะในโบรชัวร์ค่ะเราต้องใส่ชื่อสมาชิก ใส่ นะคะ ทุกอย่างครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ คืองานทุกชิ้น every single assignment that you have submitted you must include your name list of your group in the every assignment นะครับ it's the must no it should be there because when you submit it and if I see and then there's no names no nothing so I don't know how I should give the score to okay
งานทุกชิ้นนะครับใส่ชื่อมาเนาะชื่ออะไรพวกนี้ใส่หมดเลยเนาะนะครับเพราะไม่งั้นก็ไม่รู้เนาะว่างานใครอะไรยังไงอะไรแบบนี้ถามได้ครับ yes good anything else มีไหมครับ yes sure ค่ะอาจารย์การจับกลุ่มนี้ให้จับกันเองไหมอะคะ5-6 คน ได้ครับ yes I have no problem with the groups นะครับ but I will have some criteria I will have some requirements นะครับ อาจารย์ครับ ครับ yes คือการเขียนเอเซนี่อาจารย์จะสอนอยู่ใช่ไหมครับ อะไรนะครับ การเขียนเอเซนี่อาจารย์จะสอนอยู่ใช่ไหมครับ ก็บอกได้ครับว่าให้เขียนสอนได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้โฟกัสที่การเขียนเอเซอย่างเดียวเนาะอันนี้ไม่ได้เป็น fundamental course แล้วนะครับอันนี้ก็คุยกันก่อนได้ครับคุยกันเลย we can talk นะครับ we can talk about your background เนาะพูดกันได้เลยครับคุยกันได้เลยว่าจะอะไรยังไงต้องการอะไรแบบเนี้ย you can tell me นะครับ we can talk we can start discuss we can get to know each other first นะครับ in order to help you นะครับ study here go through the course smoother and more comfortably โอเคนะครับ let me say like this เนาะ I don't have any rules นะครับ for this course but I just need your participation I just need your reaction นะครับ as you can see from the screen right now เนาะ so you can just hear me right the voice นะครับ but when you see the screen so I cannot tell that you are following either you are nodding or not okay so I don't know if you are there you are following you understand me or not นะครับ but you can help me by giving me some signs นะครับ by verbal signs or visual signs นะครับ anything now you can turn on the camera I don't feel like I don't want to force everyone to do that but if you turn on the camera นะครับ it may help you guys feel like in the classroom more I don't know no but based on the experience so far so most students say that นะครับ but I apologize for myself นะครับ because I don't use the cell phone or I don't use the laptop นะครับ to access the meeting to teach you guys นะครับ I use the old crappy desktop computer so I don't have the camera to turn on it to make it visible to you guys นะครับ but I'll try to use my voice to try to enliven to try to make the class livelier but if you guys feel like but I suggest นะครับ because some other students they suggest like previous semesters นะครับ when they experience in both fundamental English or in this course นะครับ if they turn on the camera and then they interact they can see their friends to perform to discuss นะครับ each other so it will help you guys to make it more comfortable or you feel like it's livelier to a certain extent but if we still carry on for the online classes นะครับ in class discussion นะครับ it's the regulations that class discussion นะครับ it needs more than just the voices นะครับ so you need just to turn on the camera นะครับ and present and to talk to your friends as well นะครับ that's the point alright did you get my point yes yeah so at least นะครับ you see each other เนาะ if we still carry
on with the online classes so at least you will see your friends นะครับ 6 times เนาะ visuallyที่กูพูดทำว่าทันไหมครับฟังกันทันไหม I believe that there are some parts of you guys that understand เนาะ ทันค่ะ ฟังทัน เนาะ ค่ะ but if I carry on like this so you get what I am trying to say เนาะ right Does anyone needs any translation of what I am talking? Am I making myself understood to you guys? I just want to check your understanding first before we get into the lesson นะครับ so we're gonna move to our lesson later นะครับ but before we start เนาะ so as you might have seen that we have the something posted on the Google Classroom เนาะ so before we start นะครับ can you just go through the tags that I have just posted there นะครับ I just want to need to know the expectations of you guys นะครับ Can you just complete it? I'll give you just about like 5 minutes to prepare to fulfill it ทุกคนจะเห็นบน Google Classroom แล้วไหมครับฮัลโหลเชิญครับ ค่ะ เนาะ เห็นค่ะ ทำให้ก่อนละกันเนาะนะครับ เป็นอันนี้เป็นแบบเป็น attitudes นะครับเนาะช่วงนี้ก็หนังที่อันนี้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำหาอะไรมากินอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทำอันนี้ให้เสร็จแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกประมาณแบบ5 นาทีถึง 7 นาทีเนาะ sounds good yes okay
Yes. Are you done? พอดีว่าหนูลืมแคปหน้าจอตอนทำเสร็จอะค่ะ That's okay. That's okay. Just click submit. That's okay. No worries. ขอบคุณค่ะ แล้วต้องกด submit ไหมคะ Yeah. Click submit ค่ะ เสร็จกันหรือยังเอ่ย Are you done? ยังค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะ Okay. So I just give you some more time now. Like in the next 5 minutes นะครับ So who has already finished นะครับ So you go to the bathroom. You can relax just a little bit นะครับ before we come back and then we're gonna get into our lesson นะครับ Do you have lunch? yes yes Yeah. Okay. Don't fall asleep now after lunch, right? It makes you it fills your belly, right? And it may make you feel a little bit sleepy นะครับ in the afternoon class เนาะ What did you have for lunch, you guys? I have fried rice Fried rice. Very Yes. simple. Did you make it? yes Oh, you like cooking? very much Ah, that's good. Huh? So how long have you been cooking? about 4 years maybe Mm-hmm. So, any favorite menus that you cook like often, or that you feel like, yeah, I'm good at this menu. Everybody loves it, something like that. uh I have a little bit questions Yeah, sure. Did you have any contact more than email teachers like line Exactly. That's what I was going to ask you as well. How do we get in touch with each other than emails? Which one do you feel comfortable to use with? Can we have open chat in line? Yeah, sure. Can you just create it and then I can give you the my okay, I can give you my contact. This one. Do you see the screen? yes Yeah. Okay, so you can create a group and then you can just invite me there. Can you just do that? Just drag me there. Okay. You good? Are you good?ทุกคนโอเคไหมครับฮัลโหล โอเคค่ะ Yeah. Okay. And I would say นะครับ all your assignments นะครับ will be based on นะครับ anything official will be based on will be communicate through นะครับ the Google Classroom เนาะ so just make it official out there นะครับ all the classes all the announcements นะครับ related to the course and all the assignments will be posted out there so you can track everything out there okay on the Google Classroom okay Thank you very much for your questions นะครับ Any other questions comments concerns before we start our lesson this week
anything มีไหมครับฮัลโหล No, sir. no okay all right so I believe that you have done นะครับ what I have asked you to do นะครับ on the Google Classroom นะครับ so now นะครับ in this case นะครับ so now I think we have 35 people now based on the Google Classroom เนาะ we have 30 something people นะครับ so in the group นะครับ so I need you to get in group first นะครับ I need you to get in group first so do you have any ideas that you're gonna be with who's you gonna be with ทีนี้เรามาดูเรื่องกรุ๊ปกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราต้อง assign กันให้เสร็จเลยละกันนะครับ because remember นะครับ remember and talk to your friends talk right now นะครับ we need groups work นะครับ we need group work นะครับ we need groups นะครับ and you have to select your preferable country นะครับ and this country will represent you throughout the course นะครับ so you need to work on this country based on particular topics นะครับ throughout the course until your final project นะครับ so now we're gonna spend some time working on groups and countries and the selection and the order of your discussions นะครับ okay you got it Yeah, I got it. okay นะครับ so let's work on the group first นะครับ do you have group get in groups of just make it นะครับ just make it we need 6 groups นะครับ we need 6 groupsฮัลโหลทุกคน ค่ะ ครับ do you have any ideas that who's you gonna be with let me try this one yes อาจารย์ค่ะถ้าสมมติจับได้แล้วทำไงต่อคะ okay นะครับ let me try this one first นะครับ okay so can you access this ทีนี้ทุกคนลงไปอยู่ในนี้กดเข้าไปได้ปะลองดูก่อนสิ can you access it
I believe that you can see me here, right? Right? อาจารย์คะขอลิงก์อีกรอบได้ไหมคะพอดีว่าเพื่อนหลุดค่ะ Okay, the link, right? yes Okay, right here. Did you get it? Okay, so now can you write something out here? I'll just give you the paper, the shape here นะครับ Do you see it? เห็นเชฟตรงนี้ปะ Do you see it? Here? The blank page here. Do you see it? Yes I see Yeah? Okay, so I'll Yes. just give you 6 paper here. Okay? I'll just give you 6 paper and then you can write down นะครับ your name and then it will be up here. Now you just get in group เนาะ just get in group 6 group here. Okay, and when you get up here, so you can use the text. You can see the text box right here. Now you can use the text box to get to your to write down your names, or you can indicate anything. You can write freely on your paper. Now 6 group here. Okay. ทุกคนดูวุ่นวายเนาะใช่ไหม Are you there? Can you talk? ทุกคนยังงงอยู่ไหมครับงงไหมเอ่ย No, because you can edit as well. I'm not sure that I'm not sure which you don't have to look at my screen. No, you can look at your screen นะครับ to find your paper to get in groups นะครับ you like เนาะ Yeah, it will need some time นะครับ we're gonna use this platform as well นะครับ to help you guys do group work together as well to a certain extent.เขียนได้ไหมครับ Yes, right. You get it, right? So you can start with using T เนาะ T and then you can just type it here so they can give you some kind of like the Can you write something, anyone? I just want to make sure that anyone can write, no? So you can edit in the paper, right? Okay, good.อาจารย์ครับ Yes.
จะเป็นต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษไหมครับหรือว่าภาษาไทยก็ได้ครับ ภาษาไทยก็ได้ครับ in Thai เนาะ you can just give your name first เนาะ no worries ครับ you can just use รหัสนักศึ yeah กษา that's ด้วยใช่ไห okay มครับ that's okay if your internet is not stable so you just leave your friends to work on it it's okay นะครับ because I just need like just use the other platform to help you guys to brainstorm ideas to do some other group works as well so I just want to make sure that you can access this one and then we can just use this one as a platform to do group work as well to do this thing นะครับ so you can talk to your friend here as well or you can just turn on the microphone and talk to your friend through here นะครับ to talk about when you get in group already เนาะ so you can just select นะครับ look at your other friends as well นะ so you can see other group as well so when you get in group already so you can select your own country first นะครับ you can select your preferable country let me see you guys okay sorry no. So we see this one okay we have another group here already and this one is composing here and this one okay all right นะครับ so no one wants to be this group number 3 or number whatever you feel like yeah we have 4 groups right we have 4 groups formulating here so we need 6 groups with all the participants so 6 is combined like 36 people so it should cover everything okay so we still have 2 blank papers here okay all right we get another one booked already so this one we still have this one empty here we don't have anyone here so let's go to this one who hasn't been in group don't steal the paper away or you can talk to your friends through other platform first and then just one person yes ค่ะอาจารย์คะคืออยากสอบถามว่าสมมติว่าถ้าวันพุธเนี้ยไม่สะดวกช่วงบ่ายถ้าเราสามารถย้ายเสกไปวันศุกร์ได้ไหมคะหมายถึงหนูคนเดียวค่ะย้ายเสกไปวันศุกร์ได้ไหมคะ it's okay on your time ครับ so you can do it because it's the first semester so if you want to transfer it so you have to make the official transfer to the other section if you feel like want to move เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ so if you do that so please นะครับ please inform me and then you leave from the Google Classroom as well เนาะ okay so you won't be confused นะครับ with all the assignments and all the work นะครับโอเคอันนี้คนที่จะย้ายใช่ไหมฮัลโหลค่ะใช่ค่ะ เดี๋ยวพอหนูจะย้ายอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วก็ leave จาก Google Classroom ไปด้วยเนาะไปอยู่อีกเซกนึงเนาะหนูมีเบอร์อยู่ตรงไหนได้เนาะนะครับหนูจะไม่ได้งงจะได้ไม่ต้อง submit งาน 2-3 รอบอะไรแบบนี้เนาะนะครับ because on Friday they're gonna have you guys put in group as well เนาะanyone else
มีคนยังไม่มีกลุ่มนี้เลยมีไหม this one Okay, so we have just only 3 people here. So basically, we need like at least 5 or 6 people, no? To be in one group. All right, so when you get all the groups นะครับ when you get all group members นะครับ so you can start thinking about นะครับ writing your own country first. Think about the country that you like นะครับ and write down นะครับ the country you like down here. Remember นะ this country you have to work on it นะครับ you have to work on this country for the entire semester นะครับ so select wisely เนาะ that you want to explore which country you want to explore นะครับ in this for this course. All right, so I believe we get all the group members, right? And now we need countries นะครับ we need countries for your we need countries. All right, Japan ได้ทุกประเทศเลยใช่ไหมครับอาจารย์ ฮะ ได้ทุกประเทศเลยใช่ไหมครับ
yes any country you like เนาะ ครับขอบคุณครับ any country you like ครับ anyone เจ๊แผน So now we cannot have Japan, no? The other group cannot have Japan. So other groups, what you wanna have? Look at máy của mình. Are you done? Then we can assign นะครับ then we can talk about นะครับ our content and then we can get the group discussion order นะครับ and then we can go to our contents. Okay, we got China here. Okay, now we got Japan, we got China. Okay, we got South Korea. Okay. So mostly we got like so far we have like Asian countries, no? The States, all right. All right, now we have four. Now we have South Korea, Japan, China, States, Egypt, South Korea. All right. Yeah, you can talk to your friend through this platform as well, as you can see, right?
Yeah. Singapore. All right. Ah, okay. We got Russia here. Oh, okay. So I believe we got almost everything, no? All right. So I'll just move it up here. All right. So now we have 6 here, right? We have South Korea, USA, Japan, China, Russia, and Singapore. Okay? Sounds good? You're good? So if you can see here, so we are starting putting all your Russia, USA, South Korea, Singapore, Japan, and what? What else do we have? Russia, China. Okay. China. Okay. Okay. Are you guys ready? We're gonna click and assign your discussion order นะครับ Okay. Are you ready? Yeah. Give me some signs. I'm Are you ready. ready? พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหม พร้อมค่ะ Yeah Okay. I'm ready ฮะ Yeah โอเคนะครับอ่ะทีนี้ดูเลยนะครับกลุ่มแรกเนาะที่จะเป็น the first group that will be conducting this one will be assigned นะครับ to conduct the leader เนาะ the group leader นะครับ the first group is okay China you are the first one so you just put number 1 for your group here นะครับ China เนาะ okay and we'll see the next one okay the second group is Russia
Okay, number 2 นะ number 3 Singapore. So obviously number 4 is Japan. Huh? And let's see นะครับ States or South Korea. Okay, so USA number 5 and South Korea is number 6. Okay, so now we got everything. Huh? Okay, good. So we have the record out here นะครับ ได้ประมาณนี้แหละเนาะ Okay นะครับ so let's go back to our class เนาะ you have written down already เนาะ right Singapore what number Russia number 2 right so I can just write down number 2 for you guys เนาะ okay yeah sure good number 2 number 3 China number 1 เนาะ Japan number 4 right okay great นะครับ so let's return to our classroom เนาะ มาทีนี้กลับมาที่ห้องของเราเนาะนะครับ leave there เนาะ so you get number 3 number 1 number 2 number 3 number 4 already เนาะ okay thank you very much for your participation นะครับ thank you so let's come back to our class did you guys have fun there okay good เนาะ okay I'll stop sharing เนาะ from that one okay thank you very much everyone so now you can just review no okay all right นะครับ okay so now let's come back to our lesson นะครับโอเคพร้อมยังไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งมาเนาะ Matrix you know okay นะครับ so today นะครับ so you need some time you want to go to the bathroom จะไปเข้าห้องน้ำก่อนไหมครับหรืออะไรยังไงไหม anyone because we're gonna cover all the contents for this course for this week เนาะ ฮัลโหลยังอยู่ไหมครับฮัลโหล อยู่ค่ะพักสักหน่อยก็ดีค่ะเข้าห้องน้ำ Okay so I'll give you about 5 minutes เนาะ so let's come back to see each other for in 5 minutes okay yeah okay good okay 5 minutes good relax เนาะ okay but I'll be here นะครับ so you can talk to me yeah you can talk to me นะ I'll be around anyway
Are you back? มาแล้วค่ะ Okay นะครับ Are you guys ready? Okay นะครับ so today now we're gonna talk about นะครับ the introduction to travel and tourism นั่นเอง today เนาะ so do you have any ideas about travel and tourism before we start? Do you have any ideas? When we talk about travel and tourism, is it similar or different? different Okay, what's your idea? If you say different, any ideas? Anyone? Okay, let's see นะครับ let's see at the end of the class เนาะ let's see if you have any ideas regarding this นะครับ but this one นะครับ let's have a look at these things นะครับ let's have a look at the pictures นะครับ and see and try to answer these two questions. Do these people travel or are they tourists? If you look at these three pictures, do they travel and are they tourists? Yes. Yeah, which one? Let's say we have picture 1 here, picture 2, and picture 3. Okay. Do you think which one they travel? Which one? And which Picture one 2. are- Huh? Picture 2 is travel. Oh, picture 2. three Okay, number 3. And are they tourists as well? I don't think so Okay, you don't think so. Why? because they look like they go on vacations or something. Okay, because they look like they go on vacation. Okay. All right. So they are not tourists, but they travel, right? Am I correct? As you said, right? Yes. All right. And how about these 3 pictures? I think So- picture number 2 is travel. Okay. The number 2, they travel, right? Yeah. Okay. How about these 2 numbers here? Number 1 and number 3. Let's say, no? 1, 2, 3, no? Like previous ones. No?
That's only number 2, right? They travel and they tourists as well, right? yes Okay. All right. So let's just give you some ideas now. Because when people travel, they have different motivation. They have different aspects that they look at นะครับ where they go to นะครับ Perhaps some of them here นะครับ they may be they may travel as well นะครับ they may come from other country as well นะครับ So anyway นะครับ let's look at the next one นะครับ When we talk about types of tourism, this one, I just want you to just spend time skim through this one. It's also in your textbook นะครับ This paragraph is also in your textbook. I just want you to skim just a little bit to get some ideas. I'll just give you like 2 minutes. Okay? เดี๋ยวให้เวลาประมาณ2 นาทีเนาะ ลองอ่านดูคร่าวๆ ลองดูซิว่านะครับ They talk about types of tourism. And then we can talk more about types of tourism after you have finished your skim on this text นะครับ So what did you get from the text? Anything, anyone? There's a lot of type of tourism. Yeah, there are many types of tourism, right? Can you give some examples from that? Such as adventure tourism, ecotourism, sport tourism, education tourism, health tourism. So that serve different purposes, right? When you talk about tourism, right? Yeah. Okay. All right. So let's have a look at these things. Can you match? So we have 3 columns here. Okay, we have 3 columns here. We have tourism definition and example. So can you just match them? Yeah, maybe. What do you want to start? So you want to start? Okay, let's say
Okay, let's go back to our platform. Okay. Okay, can you access the link? ทุกคนกลับไปที่ลิงก์ได้ไหมครับ Can you go there?ได้ครับ Yeah, okay, good. So let's go back to the link. All right, and we can I'll just let you guys work on it. So if you can see here, all right, I'll just turn it on. You see, go above up here. Okay, I'll just share you guys first the screen that you can see here as well. So you can see it up here that I'm turning on here. Do you see it? Okay, let's help each other. Yeah, just drag it. Yeah, just drag it. Okay, I just sent to the back here. Okay, just help each other. This one is the types, this one is definition, and this one is example. Okay, help each other to combine them together. Okay, is it too small? So I can just give you some space here. Okay, make it bigger. Good. So some of you guys may work on definition. Some of you guys may work on example as well. Okay, don't leave it hanging. Okay, I can just lock it here. Okay, yeah, that's good. So you can just put everything on the screen. Oh, okay, sorry. So you can link now. Okay. So does anyone work on this thing? Example, we still have example down here.
So can you help your friends to move around? Okay, so let's see now. Let's see, right now we are having the cultural tourism is to learn about history, peoples and lifestyle. For example, it's monuments and museums. Okay. All right. Ecotourism is to take ethical and responsible trips to natural environments. Okay. So do you have any example here? Any example for the ecotourism? Okay, let's talk about health tourism. It's to look after your mind and your body and mind. So example is spa resorts. Okay, so ecotourism is rainforest, and adventure tourism to explore distant places. Okay, wait. Now, adventure tourism to explore places, doing activities. So like trekking, okay. Religious tourism to celebrate religious event and important visit religious festivals like Mecca for Muslims. Sport tourism to play or watch different sporting events, like Olympic Games. Okay. Gap year tourism, it's the young people go backpacking, do voluntary work between school and university. Okay, that's any kinds of other tourism. Winter tourism is a holiday to resort, where ski, where there is snow, like ski and snowboarding. Educational tourism is to learn something, foreign language, and recreational tourism is the relax, have fun. It's like the beach. Okay, good. Okay, so now you get it, huh? Now you get the tourism, different kind of tourism, no? Here, right? So you get some ideas about tourism. So see, when we talk about tourism, so there are many kinds of different purposes and different ideas, no? When we talk about tourism, like the purposes, no? Okay. All right. So now, when we talk about these kind of tourism, so we have different purposes, no? So let's go and have, listen, go to this link, and try to help your friends to talk about these things,เดี๋ยวคุณจะส่งลิงก์ให้อีกทีหนึ่งเนาะlet's go to this link. Listen, just give it a try, no? Listen, and because they would like based on this tourism,
นะครับ they're gonna talk about these different things นะครับ so try to match member with the type of tourism they like นะครับ that you have worked on okay I'll give you about like 5 minutes นะครับ and then we come back and then we can just write down what we've got Are you done?
Are you back? Are you back? yes Yeah, okay. So just give me answers, please. Huh? Anyone, any answers is okay. So daddy go for cultural things. No, they prefer cultural things. Okay. How about grandma Hannah, Josh, mom, and Zoe? You don't have to get everything, no? We can share together. We can share with other people as well. So just one person get one thing. It's okay. Just share. Not just share all the ideas, all the answers together. You don't have to get like, okay, I have to get all the answers for everyone. grandma is religion tourism หรือเปล่าคะ Grandma is religious, no? Okay. Hannah is health Health, okay. Josh is adventure. Okay. Mom is recreational. Recreational, okay. Zoe is eco. Zoe is Eco. eco, okay. All right, let's see. Let's see the answers together, no? All right, great. So you get everything correctly. No? So that's what you said. No? Daddy go for cultural, grandma for religious, Hannah for health, Josh adventure. Mom is recreational, and Zoe is ecotourism. So you might have seen, no? When we express all the things, the type of tourism, right? Okay, what we are like adventure to blah 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 these things. So it's all about expressing purposes อันนี้คุณจะโฟกัสที่ language expression นิดนึงbecause when we travel we have different kind of preferences we have different kind of preferences and we talk about different purposes. So this one we're gonna focus on how to express purposes
when we want to express purposes we can do with several ways นะครับ the first thing we use to with infinitive นะครับ like James started asking to collect information นะครับ หรือ I need some chair I need a chair to sit down นะครับ to express the purpose because you need something to do something นะครับ also we can use so as to as well to express purposes like we'll take taxi so as to arrive earlier or so as not to arrive late and also we can use like keep your voice down so as to enjoy the tour or so as not to interfere the tour นะครับ we can use these things not to express like purpose like to do something or to not do something นะครับใช้ได้เนาะในส่วนแรกที่เราใช้ในการที่เราบอกจุดประสงค์เนาะเพราะว่าตอนนี้เราจะเรียนเรื่อง motivation เรื่อง tourism เรื่องอะไรพวกนี้แล้วนั่นเองนะครับที่เราจะบอกจุดประสงค์ได้เราก็ใช้อย่างแรกก็คือใช้ to ในการบอกหรือใช้ so as to so as not to ก็ได้ในการบอกตัวนี้นั่นเองครับ next นะครับใช้ so that นะครับ for example like I'll rent a car so that we can save time แล้ว Jane takes a longer route นะครับ so that she can see other parts of the city and the Smith manage their vacation themselves so that they could control them but นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ so that นั่นเองเนาะ so that เห็นไหมครับเนาะ so that this one so to right to and verb เนาะ this one so that and then we follow by clauses เนาะ to talk about the purposes as well we use so that เพื่อว่าอะไรนั่นเองนะครับเพื่อว่าจะต้องนี่นั่นเนาะand next นะครับ we can use another thing we can use for as well for someone for something นะครับ like I'll rent a car for us to save time or the agency arranged the trip for Sarah to get better this one you can see we use for นะครับ and express purposes to get something or George has saved up some money for his Asian trip เนาะเราก็ใช้ตัวนี้ในการที่บอกได้เราใช้ for ก็ได้ we can use to เนาะ to so as not to so that for and also for can be used with the noun right and also we can use for with general purposes and definition we can use with the ing as well like the track fee or that's the track fee is a website for finding information and also that's for reserving the ticket of the museum we can use for as well นะครับ but we cannot use this one เนาะ we use these things to do this one we use for as well in ing to express purpose as well เนาะ for this thing to explain something we can use for with ing นะครับ to อธิบายอะไรก็ได้ในส่วนนี้นั่นเอง and for as well this one you might have seen from this one already นะครับ for with the object to express the purpose like we drove through the mountain for something or you can just say like I flew to London นะครับ for a relaxation something like that เนาะ so we can use this one as well นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราจะบอกจุดประสงค์เข้ามานั่นเองนะครับอันนี้ทันไหมเอ่ยทุกคนทันไหมครับ Hello are you following Yes ทันค่ะ ทันเนาะนะครับ so let's talk just a little bit when we use to express purposes what can we use to express our purposes what can you remember ทีนี้ลองดูซินะครับเรากลับมาที่ตัวเราดูซิ when you want to express purposes นะครับ we can use what can we use to express purposes can you tell me Tell the definition. No, you can just say what you have like we can use like to so as to or can you show me how to express purposes
Can you give me some examples when you want to express purposes for you guys? Think about like you go to a mall or you travel to a museum, something like that. What is the purpose when you go to the museum? Can you give me answers here? Go for taking a picture. Okay, you go to the museum for taking pictures. Okay. How about other people? Thank you very much for the first one. So you go to the museum for taking pictures. Anything else? Learning about history. Okay, so you go to the museum for learning about history. Okay. Anything else? Like find an inspiration. Okay, so you go to the museum to find, right? Okay. Maybe like go for a trip with some friends. Okay. So you can go for a tripนะครับ to visit some friends. Okay, let me just write down. Now let me just write down your ideas out here so you can just see. No? All right นะครับ So museum. Okay. So the first one นะครับ for taking pictures. Okay. For learning about history. Okay. And also to, can you tell me again, please, what you answer again? Inspiration. To find inspiration. Okay. And the last one, to have a trip with friends, right? Yeah. Okay. Anything else? relax ได้ไหมครับ Okay, to relax. Okay. And if I have another one, okay, if I have another one like the okay, where do you want to go? Can you just tell me? Where do you want to travel to? You give reason. I want to go to Hainan, China because my grandfather house is over there. Okay, so you want to go to Hainan, China, right? Go to China Yeah. because your family is over there, something like that. Yes. Okay. I want to go to the Grand Egypt Museum. What's that? Grand Egypt Museums is about anything about history in Egypt, like pyramid Okay. or pharaoh or something. Okay, Egypt Museum, right? Yep. So you want to go to Egypt Museum
to, right? You want to express by using to, right? Or for, or Of learning about history. okay, to learn about นะครับ to learn about their history เนาะ all right Grand Egypt Museum right Yes, yes. okay good anything else I want to go to Japan because they have convenient things and Disneyland. okay because they have convenient things right Yes. okay and Disneyland okay that's the point right Disneyland right convenient like technological thing that's what you say right that's what you mean right Yes, convenient things right no? Like technology okay anyone else okay so you get some ideas and you introduce this นะครับ introduce some new words as well using because here as well นะครับ so let's focus this thing just a little bit as well because when we use these other things นะครับ because of to for and in case we use these thing more as you know we use to right we all use to and for to give expressing purposes as well and then we can use more like because of and in case as well นะครับ to give reasons นะครับ like I'm in London because I'm going to university reunion or the flight was delayed because of fog and this one for นะครับ so as you know they are in New York to attend the conference and also when you use in case here นะครับ that is a little bit different because in case refer to a reason that might happen นะครับ but when you use in case นะครับ that's come with the clause here right we are leaving early in case there are delays นะครับ so basically when you are asked by such questions like the in response to following types of question like what the purpose what's the reason or why so you know how to use this thing to explain นะครับ to give reason for all the reasons that you are asked for นั่นเองนะครับโอเคทันไหมครับหลังจากที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้เนาะเราก็จะมีคำที่เราเพิ่มมาอีกเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกมาก็จะมีคำว่า because with because of ด้วยหลังจากที่เราใช้ to กับ for ไปแล้วนั่นเองนะครับในการบอกเหตุผลอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ in case ในตัวนี้บอกก็ได้นั่นเองนะครับ in case ก็จะเป็นลักษณะที่บอก tendency นั่นเองนะครับความเป็นไปได้นะครับว่ามันน่าจะเป็นไปอย่างนี้นะครับ inclination นั่นเองนะครับโอเค so let's have a look at this just a little bit นะครับทีนี้ดูที่อันนี้ talking about reason so can you use these things to link between these things ช่วยกัน
Anyone?อันแรกเป็น to ไหมคะ All right, so we are doing a positive survey 2, right? You select it, right? yeah 2, okay.อันที่สองเป็น in case ไหมคะ Okay.อันที่สาม because of ไหมคะ Okay. Number 3 is because of. All right.อันที่สี่เป็น for ค่ะ Okay. For the last one, for the last item. because Okay, this one because, and this one, what do you think? The extra one here. I think it's for You think it's 4? Okay. Okay, let's have a look at the answer. Huh? Okay, the answer is yeah, you get all the things correctly นะครับ this one เนาะ
Okay, this one, so you can see this one just a little bit นะครับ because this one they say the probability นั่นเอง in case there were no flight นะครับเนาะ this one sometimes it can be interchangeable so is that not fixed นะครับ that you can sometimes this one these two things can be because and in case there's one as well and then this one can be for as well นะครับ but it just give you some idea so you get things mostly correctly นะครับ but I want to note just a little bit นะครับ because of here different from because นะครับ remember when you see the because of here นะครับ when you see the because of นะครับ because of as you can see right this one I'm in London because I'm going to blah 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 but the flight was delayed because of fog เห็นไหมครับ it's quite similar to we went to Berlin for my sister's wedding เห็นไหมครับว่า because of มันจะตามด้วย noun เนาะสิ่งที่อยู่ต้องระวังไว้นิดนึงส่วน because มันตามด้วย clause ได้เลยนั่นเองนะครับโอเค Are you following? yes Yeah. Yes. Okay. Do you have any questions regarding giving reasons, express purposes so far? Another thing that นะครับ when we talk about people travel เนาะ when we talk about when the people travel when they have motivation นะครับ so many people travel with different reasons so you know right they have many purposes and they travel with many reasons like they can spend Christmas in the mountain นะครับ they can visit sales office นะครับ they can see the world travel they can go museum นะครับ they can go to the beach or they can just spend time นะครับ on a wedding นะครับ but when people travel in groups นะครับ when we talk about countries นะครับ when we talk about countries so let's have a look just a little bit why do you think people would go to these places here why do you think they go to there are trends ไหมนะครับ why you think people would go to these places like Argentina Bangkok Edinburgh Madrid London, Italy, Mecca, New York, Pakistan. So can you give some ideas? Why do you think would people go to these places? Maybe for the unique technology or they สถานที่ท่องเที่ยว Okay, so they want to visit like the unique destinations, right? Tourist attractions. That what you mean, right? Yeah. Okay. Anything else? I think because wanna have like new experience about the culture. Okay, so they want to experience new culture, right? They want to have new experience. They want to change things, right? Okay. So I'll just give you some ideas here. Oh, thank you very much that they go, no? Like they go to, no? And as you can see, if you see the names here,นะครับ, some other places,นะครับ, they may have
attract lots of tourists นะครับ some other might not get any attractions from the tourists at all นะครับ so as you know we can obviously give reasons by using these words นะครับ to tell the obvious one but when it comes to traveling with motivations here นะครับ so we can explain it by using trends เนาะ we can use statistics sometimes we can use statistics here นะครับ to describe trends like the number of people taking things like this นะครับ describe trends like this when we want to describe trends we can use trends นะครับ we can use statistics to tell people about different purposes and we can use trend to describe what people did in the past and in the future as well but when we describe trends we use different นะครับ tenses to describe and there are several tenses that we can use นะครับ for if you know นะครับ if you are in current situation นะครับ we can use continuous present continuous to describe the current trend นะครับ to make it what is happening here like people are taking more diverse holidays นะครับ so some people may take the balloon vacation นะ diverse holidays or this one present perfect นะครับ so you can use present perfect to describe trends that began in the past and continue in the present นะครับ independent holidays have become more popular so people travel alone more now starting from the past because in the past people travel in group นะ but nowadays people have changed นะครับ and it become more and more popular when they travel alone เนาะ and also we can talk about this as well นะครับ something that very end in the past so we can use past simple talking about trends นะครับ like the country's revenue from tourism increased นะครับ these all already เนาะ now it's not increased เนาะ it's decrease right it's decreasing นะครับ that's very contrary or different from what we are having now so we use past simple to tell what is happening นะครับ and also นะครับ we can use these things sometimes you don't have to you also use the tenses out here and also we can use the word that referring to that company with continuous we use like nowadays today นะครับ present perfect we use since past นะครับ or so far up to now to indicate like we have to use these tenses and the past simple here นะครับ past simple we can use like dates and period of time in the past to indicate as well not just only using the past form of the verbs to indicate that นะครับ okay for example it's just like this นะครับ nowadays people are not traveling during public holidays นะครับ right but nowadays people are studying that's a little bit contradictory but it's okay นะครับ and also many touristic places have closed down because of the viral pandemic นะครับ as you can see now this trend it's just like last year not up until now they're still closed นะครับ some and also some businesses have survived since the virus broke out นะครับ this one as well you can just use the present perfect now since นะครับ the virus broke out here นะครับ and also people stopped traveling abroad several months ago เนาะ as you can see right not several months ago that's like a year ago something like that so you can use this thing to describe trends that people are moving towards as well นะครับ and also we can add something more นะครับ we can use adverb of degree to show quickly trends develop as well นะครับ to see how develop it sounds like online bookings have increased dramatically over the past 2 years here นะครับ you can look at the picture here we can use this thing to emphasize to make you see how things progresses as well นะครับ during describing trends and preferences and motivation that you can use as well นะครับ so when we look at all the countries นะครับ and we can look at when people travel in particular group so there are different motivations and are different trends as well because you can see right as the example I'm giving it's just like when people travel
in groups nowadays they don't travel in groups that much, right? So it's changed dramatically or changed sharply or gradually changed นะครับ but now you can see, right, the businesses have gradually, you can use this thing, it doesn't have to be just show this thing นะครับ you can combine them together, like you can use like some businesses have gradually survived นะครับ something like that เนาะ to show as well นะครับทีนี้เราก็จะใช้ในการที่เราจะบอก purpose ได้ในการที่เราใช้ trend เข้ามานั่นเองนะครับในการบอกเนาะซึ่งก็มีขึ้นอยู่กับ tense นั่นแหละนะครับซึ่ง present continuous ใช้บอกใน current ที่เป็นปัจจุบันเนาะที่มันค่อยๆขยับไปอะไรแบบนี้นั่นเองส่วน present perfect ใช้อะไรที่มันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับที่มันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ที่มัน move on มานะครับแต่ส่วนสุดท้ายก็คือที่เราใช้เป็น past simple มันก็จะเป็น trend อะไรที่มันจบไปแล้วนั่นเองนะครับเราใช้ส่วนนี้ได้แต่เราก็ใช้ในการเปลี่ยนแปลงได้เยอะในการที่ใช้ adverb นี่เองนะครับในการบอกว่าแบบมัน move เป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ใช้บอกได้นั่นเองนะครับ it doesn't have to be just only trends นะ you can just talk about particular people as well ใช้ในการบอกคนรอบตัวอะไรพวกนี้ก็ได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ถือว่าไป apply ได้ว่าปีก่อนเขาเที่ยวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเขามีการเปลี่ยนเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ได้ในการที่เราจะใช้ตัวนี้ในการบอก trend เข้ามานั่นเองนะครับ am I going too fast No. so did you get my point that I ทันไหมครับทันไหมเอ่ย ทันอยู่ค่ะแบบนี้โอเคแล้วค่ะทันอยู่เนาะทันอยู่ใช่ไหมนะครับ so when you travel นะครับ so there are other words นะครับ that you can use the reason as well there are some words that I want to give to you as well in rather than just the verbs นะครับ words that you can use นะครับ and you can use this one to explain people with motivation with the trend as well นะครับ there are reason for travel นะครับ there are some words here นะครับมันจะมีคำหลายๆคำที่ตัวนี้เนาะนะครับซึ่งเราจะเห็นเนาะมันจะมี sightseeing มี study tour นะครับมี trek มี trade fair ตัวนี้นะครับโอเค let's have a look at this นะครับ and then we go back นะครับ let's go back to our link just a little bit นะครับกลับไปที่ลิงก์ของเราเลยนะครับ let's go back and then we can work on this just a little bit to match all the activities together เนาะ we can go back here okay so you can edit all right นะครับ let's me close this one first เนาะokay all right so let's have a look at this one นะครับ let's have a look at this one can you see my screen now okay so let's have a look at this one see let's have a look at here so we have words and definitions here so can you just help me try to guess นะครับ all the words that these are purposes as well or the words that you can also use to describe it can you just drag them and match them together between words and definition here
or you can just use the arrow to help navigate your friends to like, okay, I select this one for this one, this one for this one. Or if you just think it too small, so I can increase just a little bit, so give you some space here. Does it better? Does it look better? And I can move all the things for you guys here. Okay. Yeah, I give you some more space to work on them. Okay, so let's see what we have so far. Conference is a large official meeting. Okay. Study tour is a trip to country visit, lectures. Okay. Seeing, sightseeing, visit the famous places. Okay, day trip that leaves in the morning, return to the same evening. Incentive. Okay. All right. Incentive. We visit organized by airline tour resort. Okay. Weekend break. Journey นะครับ worker groups as a reward. Okay. All right. Festival is a religious artistic celebration. Okay. Trade fair, large exhibition, selling products. Trek, large long walk. Okay. Pilgrimage, travel an important religion. Okay. So now we don't have familiarization trip, but most of them is correct. Okay, most of them are correct. Okay. But I still think that, are you sure about this thing? Are you sure about this and this? You can think twice. Weekend break, incentive tour, and familiarization trip here. Think carefully.
Okay, right. Weekend break is trip often to a city countryside. Okay, Sunday, Saturday. Okay. Yeah, incentive tour, journey and holiday to work on a group as a reward. Huh? And how about the last one here? Fam trip. Okay, all right. So the fam trip is a visit organized by the online resort. Okay, all right. Let's have a look at back here. ทีนี้เรากลับมาที่ห้องเราเนาะ Let's see นะครับ Let's see the answers right here. So you can see all the highlighted color on the screen, right? No? You can look at there or you can look at here. So these things, no? Like sightseeing here, you can see, you can match all the colors, no? Trade fair, pilgrimage, trip นะครับ เนาะ ที่ก็จะได้ตามนี้นั่นเองนะครับ So this give you some idea more, no? When you can tell people as well, right? You can go to London for a wedding, no? Or you go to India for pilgrimage, something like that, to explain the reason นะครับ like this, no? Or I got a familiarization trip from blah 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 from ใครก็ได้อะไรแบบนี้ก็ได้ที่เราจะใช้บอกนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้ในการบอก reasons. So basically these are reasons and these are words and vocabulary and all the contents that can help you to talk about motivations and travel and tourism here นั่นเองนะครับ so you know นะ let's just recap so you know different types of tourism and you know different types of motivations เนาะthat people visit different places. They go to with different purposes. They go to different places and you can describe trends that people are changing when they are traveling as well นะครับ all the trends that you can describe นะครับ so basically I just give you some ideas here นะครับ so do you have any questions, comments, concern about this introduction to all the travel that I have given to you so far? ทีนี้มันก็จะได้เหตุผลที่เราไปใช่ไหมแล้วก็มีที่เที่ยวได้หลายแบบแล้วเราก็รู้ว่าทัวริซึมมันเป็นยังไงอะไรยังไงมีหลายๆแบบมีอะไรอย่างนี้ที่เราก็จะเห็นจากภาพไปหรือเห็นจากในส่วนนี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งมันทำให้เราเห็นได้ว่าโอเคเป็นแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างมีแบบนี้มี definition อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้บอกในการบอกเทรนด์ว่าโอเคแต่ละประเทศมีอะไรนู่นนั่นนี่อะไรยังไงนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้ that's it นะครับ basically that's what we have covered so far for the travel and tourism and just an introduction for here นะครับ so we cover here นะครับเนาะ so do you have any questions comments concern regarding all the content Now we have to talk about นะครับ later this one we have to talk about the assignments and the discussion for the next week เนาะ because we are studying next week to discuss about something related to travel tourism and motivations นะครับ that we travel in each particular group นะครับ or countries that you have selected นั่นเองนะครับ okay so do you have any questions comment concernมีไหมครับทุกคน Anything? Yes, I'm gonna revise it and then I just leave you the slides as well. นะครับ so in the meantime so you just each one because I have something that I have to fix along the way as well like doing activities for you guys and then I have to add something so I will upload it later นะครับ but you can use your textbook as a guideline to go through all the contents first okay you get it next นะครับ so if you don't have anything that you want to take more นะครับ so we're gonna talk a little bit about your
assignments that you have to start working on นะครับ because as you can see นะ the first week is just the what we have covered and we cover all the units นะครับ and the contents of the unit and then next week regarding all the motivations here นะครับ so we can just start moving around เนาะ motivation and tourism here so next week we're going to talk about a little bit about world destination here as well นะครับ yeah that's right นะครับ yeah that's correct นะครับทีนี้เรามีสงสัยอะไรไหมครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดมามีไหมครับเกี่ยวกับ motivation ต่างยังไม่มีค่ะ ๆยังไม่มีเนาะOkay, so I just give you some idea here นะครับ เนาะ and next week we're gonna talk more about the world destinations นะครับ and then the week after that so you're gonna start your writing your planning so maybe you can just start นะครับ I just give you a head start นะครับ you all of you guys เนาะ you may get some ideas already we're gonna talk about motivation and destination so you may head start with the find some information go research in the country about trends and motivation นะครับ to see how the trend goes นะครับ to do that and then we're gonna do because that we can see right because we have 4 different holidays นะครับ coming up so maybe we have to change just a little bit about the discussion and the task that you have to submit here as wellนะครับ for 4 days เนาะ something like that and then we can move up we can move down just a little bit and then we can see นะครับมีคำถามสงสัยอื่นไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยNo, I believe that we can start นะครับ we can start discussing we can start our group discussion by week 3 นะครับ next week we can cover นะครับ the world destinations นะครับ as you can see เนาะ on the course syllabus นะครับ we're gonna have the world destination and you just go through the motivation just a little bit and then see how people travel in that particular country and trends and all those stuff นะครับ to get head start for the information นะครับนี่ก็เป็นส่วนโดยรวมของสัปดาห์นี้เนี่ยแหละนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมเอ่ยมีอะไรจะสอบถามมีอะไรพวกนี้ไหมโอเคนะครับ so next นะครับ I'll be post this one นะครับ I'll be posting this one and then you just help me just a little bit นะครับ to make sure นะครับ that you have discussion order and name list here just read นะครับ just read what I have just posted on Google Classroom นะครับ and just to make sure that everybody has the name list นะครับ everybody has a group and they are in the group and then I can have the reference out here as well but I have saved this one already นะครับ so you have group your country นะครับ your discussion order นะครับ so there we know เนาะนะครับ who start first who start second third fourth fifth and sixth นั่นเองนะครับ okay นะครับ and also there will be the quizzes นะครับafter class as well so it will be posted so just finish it นะครับ whatever posted on the Google Classroom เนาะ so just please finish them นะครับ okay
เคไหมครับฮัลโหลทุกคนอันนี้ก็คือโดยรวมของวีคแรกก่อนเนาะนะครับให้พอคุ้นๆกันอะไรแบบนี้เนาะนะครับมีคำถามอื่นสงสัยมีอะไรจะถามก่อนไหมครับ so it's time เนาะ are you tired เหนื่อยไหมทุกคน นิดหน่อยค่ะ Okay anyway นะครับ I'll just let you go เนาะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคน thank you very much for everyone for coming นะครับ thank you everyone for it. I hope the class will be more or less useful and helpful to you guys to help you talk about travel นะครับ and I hope you get something from each lesson นะครับโอเคงั้นก็ตามนี้เนาะนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนมีไหมไม่มีเนาะนะครับ I'll let you go and then we see each other again next week เนาะโอเค Okay thank you very much have a good week นะครับ have a good rest of the week เนาะ Okay and I'll see you next Wednesday เนาะ if you have anything any problem anything so just let me know and for the อันนี้บอกไว้ก่อนนะ for the คนที่จะย้ายเสกเนาะคนที่ย้ายเสกก็ทำเรื่องแล้วก็ย้ายเสกไปให้เป็น official ไปเลยเนาะโอเคไหมครับหนูก็ยังอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้หนูทำเรื่องให้เสร็จย้ายเสร็จปุ๊บแล้วหนูก็ไปเรียนเสกนู้นแล้วหนูก็ค่อยมา remove ตรงทุกอย่างตรงนี้ออกไปคุณจะได้เข้าใจว่าโอเคหนูย้ายเสกไปแล้วอะไรแบบนี้ก็มาแจ้งด้วยแล้วกันแจ้งไว้ในคลาสก็ได้ด้วยนะครับโอเคไหมพิมพ์ไว้ตรงหน้าวอลก็ได้เนาะหน้าวอลของสตรีมตรงนี้ครับโอเคไหมคนที่จะย้ายเนาะโอเคอยู่ไหมเอ่ยโอเคงั้นตามนั้นนะครับก็โอเค see you next week everyone thank you Thank you. okay bye bye